हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश सेंटेंसेस में हैव टू का प्रयोग सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे ये किताब पढ़नी है। I have to read this book. I have to read this book. मुझे सुबह जल्दी उठना है। I have to wake up early in the morning. I have to wake up early in the morning. मुझे अपना घर साफ करना है। I have to clean my house. I have to clean my house. मुझे स्कूल जाना है। I have to go to school. I have to go to school. मुझे अपना गृह कार्य करना है। I have to do my homework. I have to do my homework. मुझे मेरी परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है। I have to study for my exam. I have to study for my exam. मुझे नाश्ता बनाना है। I have to make breakfast. I have to make breakfast. मुझे कुत्ते को सैर पर ले जाना है। I have to take my dog for a walk. I have to take my dog for a walk. मुझे डॉक्टर के पास जाना है। I have to go to doctor. I have to go to doctor. मुझे नाचना है। I have to dance. I have to dance. तुम्हें सावधान रहना है। You have to be careful. You have to be careful. मुझे फुटबॉल खेलना है। I have to play football. I have to play football. मुझे कुछ पूछना है। I have to ask something. I have to ask something. मुझे कुछ कहना है। I have to say something. I have to say something. मुझे कुछ नहीं करना है। I have not to do anything. I have not to do anything. मुझे वहां नहीं रहना है। I have not to stay there. I have not to stay there. मुझे पत्र लिखना है। I have to write a letter. I have to write a letter. क्या मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है? Have I not to eat an ice cream? Have I not to eat an ice cream? मुझे नई कार खरीदनी है। I have to buy a new car. I have to buy a new car. मुझे सोना है। I have to sleep. I have to sleep. Thanks for watching. Please like and subscribe.